bienvenue dans le deuxième état. Et justement, pareil l'habitude, nous continuons avec nos programmes jusqu'à 8h au matin. Mais par contre, aujourd'hui, pour ça, vendredi, les 3 février, moi, non, et quelque chose de spécial aujourd'hui pour tous les bonnes fans qui me connaissent, qui nous suivent depuis avant-hier, ça artiste international et notre pays, et ça c'est l'autre qui Ruga. Aujourd'hui, bon matin, mesdames et messieurs, on a grand plaisir pour introduire autres avec sa jeune artiste et aussi organisateur show qui pourrait faire aujourd'hui soir ou qui pourrait sortir ticket, il y a le temps, pareil nous dit, mais par contre, toute cette information, nous pourrons gagner à travers nos petits entretiens avec sa garçon aujourd'hui, bon matin. Mesdames et messieurs, plaisir pour aujourd'hui. Introduce Ruga, good morning. How are you, my friend? I'm good, Al. I'm good. How are you doing? First of all, welcome to the Seychelles. Thank you so much. Welcome to the national television of Seychelles. Very small country, but you know we welcome international artists like yourself. How has it been so far? A few hours in the Seychelles. Can we say more than a day now, no? More than a day now. More than a day. How has it been so far? I've loved it so far, definitely, right from the reception, right from the airport and everything. It's been amazing. It's a small but very beautiful country. I see, you know, everything is really detailed, and that's what I really love about it, and it's amazing here. So let me ask you, when you were approached to come to the Seychelles, what was your impression? What were you thinking? Is it a big, small country? What were your impressions? Did you do a little bit of research to find out what Seychelles is all about? Yeah, I just went on Google. I was excited. Yeah. Because like one of my friends, when I posted it on my page, one of my friends called me from Canada, and the person told me like, "Yo, are there people in Seychelles that are like listening to your music? Like, yo, you're blown." And it's a good feeling, isn't it? Yeah, it's a very good feeling. And you are being so young, right? Still young. Still dynamic, still fresh, still hungry, as we can say, in the game of music. Yeah, definitely. How has this journey been so far for you? It's been God, definitely. You can't like exempt God or exclude God from the whole mix. And my team and also myself, because I'm not the type of person to just let people just do things for me. Yeah. I'm the type of person that I impute. My ideas are top notch at the same time. So like it's just teamwork, and everybody's just putting in 100. So definitely there's some down times, definitely, but we make sure that we make the best of the good times when we see them. I like what you've said. I like the spiritual aspect of your life, but I also want to know, a lot of people probably at home is wondering, who is Ruga? If you were to describe Ruga to everyone listening today, who is Ruga? Who's this man? Who's this young man in the musical industry? Well, Ruga is rugged. Ruga is sweet. Ruga is many things, you know. I have an alter ego. Okay. There's Michael and there's Ruga. Okay. Now, so Ruga, Michael is? Michael is the guy behind the scenes. Behind the scenes. And when we look at Michael, if we were to have a chat with Michael would be his personality a little bit. How is he? I feel like more vulnerable, I guess. Well, Ruga is more uptight. Yeah. Yeah. So that's it. Ruga is the ego of Michael? Ruga is everything that Michael cannot be? No, I won't say that. It's just like something like I feel like it's just like a more advanced Michael. Yes. So Michael is very sweet. Yes. Or Ruga can be Michael is the Casanova? The romantic? Yeah, the romantic one. Mm-hmm. Ruga is the nonchalant one. Come on. Okay. We're going to take a little break. We're going to let you enjoy here and have a little feel of SBC. But Wilson, pas première fois nous avons ici, encore une fois, un nom qui derrière puis organise un autre show international ici, c'est le premier pour 2023, Wilson. Qui veut dire pour l'organisation qui peut organiser ce show? Bien, bonjour tout le monde. Moi, j'ai dit pour dire ça, pas nécessairement Wilson, c'est tout seul. Oui. Il y a travail l'équipe team. Oui. Et on connaît Terence qui fait quasi travail aussi à cause de ça. Tout n'a pas souvent pour dire ok, on nous fait ça artiste venir, on nous donne ça c'est seul. Et mon check date, tout à fait moi il bon, on dit ok, on nous bat la bagnole nous aller. Et encore une fois, nous voyons un autre artiste qui vient. Quelle qualité show que nous respecter pendant tantôt? Non, à cause nous connaissons pour dire Afrobeat là, is a beat to have. Et par exemple, nous connaissons Cécile White content, quand c'était Afrobeat. Et par exemple, nous disons,
why not? Dans ce cas, quand tu connais le passé, on fait plus reggae. Oui. Et on peut sentir pour dire, nous besoin pour ce trend. Et si Afrobeat is it, then no man could crowd, il vini. Un petit peu l'organisation Wilson avait nous retourner avec Ruger pour nous continuer la conversation avec lui. Je connais il y en a beaucoup de parents qui peuvent veiller pour dire OK, Ruger est un garçon. Son démographique qui peut attracter en ce moment, c'est des enfants qui un petit peu en balade. Est-ce qu'il prend une possibilité pour les enfants en balade venir ça show et qui bon critères qui pourraient mettre en place pour faire si qui tout quelque chose il go by the rules and regulations of the show? Non, premièrement, il pas un show par la 18 ans, oui. Qui fait on peut croire. Il y a un show pas si on est adolescent, il est guetté. Si on parent il donne le consentement, soit il est avec son parent. Then mon parent aucune raison à cause il pas capable de à cause de la regatta, il fait pour tout le monde aussi, il y a un escandale la nuit. So mon senti pour dire il y a quelque chose qui nous capable alors, mais seulement côté bail concerné, ça il pour strictement par la 18 ans. Oui. Non pas pour avoir de l'alcool avec maman qui pas 18 ans. ID card pour quelque chose qui peut nécessiter de sa show? Pas nécessairement. Oui. Le côté écoute VIP, oui, à cause de tout bonne l'invitation qui vient, le VIP, il parle l'invitation. Oui. Et pour exemple, les autres non, il pour les autres cartes. Et mon cas, je connais les autres tout qui ont ce ticket. Et après, tout dans parking séparé et qui n'ont fini advertise aussi. Et tout ça, c'est quelque chose. Au cas comprendre, il y a quantité l'aspect organisé. Beaucoup de monde peut dire, là en ce moment, il y en a beaucoup d'artistes internationaux qui peuvent venir cesser. It would seem qu'il peut venir un trend de côté, beaucoup d'investors peuvent investir dans un tel show pareil. Is it un playing field qui est saturated ou sinon est-ce qu'il il y en a beaucoup de potentiel pour cesser, peut-être venir the next hub, côté un show international peut faire? Et qui vous pensez comme un businessman là? C'est vrai, il a fait la musique. Oui. Et nous sentons pour dire la musique locale, pendant l'état Covid, nous avons assisé et nous pouvons faire nos bouts. Et par exemple, on a besoin de mix, ça là innover, so artiste international est capable de venir. N'importe l'organisation qui envie un artiste, c'est capable de feel free. Et peut-être ou l'impression on a rencontré Ruger pour la première fois, ou l'impression Loli comme un artiste? Mama, he's vraiment strong, and he's a very strong person, and he knows what he wants, and he knows where his target is. Sans tarder, mon pour dernière question, Wilson, côté show pour faire? Show pour faire de music stadium. Oui. Et fortunately, nous avons bon le temps et nous sentons pour dire qu'il a donné une bonne performance et nous pouvons dire tout le monde avant ça pendant bon l'artiste local qui nous peut mettre tout ensemble pour pas éloigner les autres. Oui. Et merci n'est pas un temps avant. Oui. Après les autres aslan. Dare I say un show dans show ça Wilson, hein? Ou quand il y a multiple shows. Ouais, show, yeah. Oui. So il pendant ça l'aspect local qui peut warm up the audience. Après et t'as le monter à l'slow just fini chauffer. Et si Sylvie il avait acheté un ticket avant nous finir la conversation là, Sylvie avait acheté son ticket pour les get Ruger tantôt, côté Sylvie a acheté son ticket? Non, il va acheter côté nos partenaires encore Dara Plus, côté Alex. So après nous pouvons vendre 10 là, est-ce que c'est après il y en a avec Not Nice. Oui. Il aussi tout il peut vendre un peu de la main. So par mon Dieu, il y a tout un aspect l'équipe. Oui. Il y a l'équipe. Ticket VIP fini. Fini, depuis avant-hier fini. Depuis avant-hier fini. Dernière question avant moi aller, Wilson, ou vision pour tantôt, comme organisateur? Moi, je souhaitais que tout quelque chose marche bien. Et tout le monde est venu, il y a mis autres les corps bien. Oui. Et après, nous faisons tout que nous sentons capables de faire pour faire si ça show il y a succès. Oui. Et nous give Ruger the best reception he can have from Seychelles. Live, playback, qui m'a peut expecter ça show pour été? Normalement, il sort avec le DJ. So, il prend une interaction. Il peut présenter live. Il peut écouter. Il peut comprendre. So, il peut être ben. So, moi, son DJ, il peut interacter avec le crowd and everything. So. Ruger, everyone wants to know, what can we expect tonight? Energy. From energy you and from the crowd, vice versa? Definitely from the crowd, because like my the person that runs my stats, music-wise, sent me the Seychelles Apple Music iTunes chart, and it saw that 6 of my songs are on the top 10. Yes. And even a new song I released with DJ Neptune yesterday was already climbing up top. So I knew that, okay, this is
me and the crowd performing, not only me. Because me, I love to link up with the crowd. You're a performer, aren't you? Yeah, I do a lot You on like stage. to put on a good show. Yeah, definitely. So yeah, I love to see my fans sing back to me. You know, it gives me motivation, and I know that they enjoy that And too. you think you'll be able to connect with the Seychelles crowd? Why not? Challenge accepted? Why not? It's easy. I'll do it. You mentioned new songs. When are we expecting an album? I know the kids at home are going crazy. The crowd is ready for you tonight, but there is your fan base that is hungry for an album, my friend. Yeah, when are we going to get this? Album is dropping definitely this year. You don't want to snitch on yourself and I'm just... not snitching on myself. You're not snitching on yourself. You know, I know your manager at the back is like, oh. Nah, I'm not snitching on myself. I'm just going to do and not tell. Now, you've been to Seychelles, you've got a first-hand experience, you've seen the environment. A lot of the artists that comes here, the next thing we know, they're dropping a music video. Are we expecting something similar from Ruga? I told my manager that I'm going to come back here and shoot something. You're going to come back? I'm going to come back. When you come back, just for shooting or another show? Well, so I get more. If they want me to do any other thing, I'm down, man. Maybe you bring a few friends? I will, but now I just like to enjoy myself alone. Yeah. Just a little greedy now. No, I don't. No? I don't want anyone. You don't like sharing? No, I don't like sharing. Everything in life you don't like to share? Just me. Just me. you? Yeah. Just Ruga? If they want it, they should find out and come by themselves. Okay. Ruga, one last question before we wrap things up for today. Yeah. Now, as an artist, I know you love your music. I know you like your art. But there has to be an inspiration from somewhere. Is there somebody from the continent that has influenced your music that you look up to and say, this is the man I wish to be one day in my career? So, yeah, music-wise, like, I'm very, very versatile with the way I listen to music. I hardly listen to music. Yes. So I can't say, like, it's just this one person. It's everybody, even down to an upcoming artist. Yeah. You understand? Because I go deep down and listen to people that haven't been heard. Yeah. Because, like, and I tell her, oh, this person is sounding nice. So, like, I can't say, like, there's just everyone that does music. Not one name in particular? No one name in particular. Just everyone. 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 Your trending artist right now that you are listening to his music and not yours. On your playlist right now, flipping through your phone, who we're going to find in your playlist right now? Oh my God, let me see. Let me skip through my, let me see. I said I hardly listen to music. I swear, like, me, I draw inspiration mostly from movies. Okay. Yeah. Your favorite movie so far now? My favorite movie now? Now, I'm watching this series called Sabrina. I love horror on Netflix. Yeah. Okay. All right. Okay. Are you a reader? I'm not a reader. You're not a reader? Nah. You're a watcher? I'm a watcher. Ruga, it was an absolute pleasure having you on the... Any last words you want to share with the Seychelles fans watching you today? Seychelles, time to get rugged tonight. Let's go. It's going to be a hot one. Hot one. Energy? Energy. Prepared? Prepared. Ruga, absolute pleasure, my brother. Enjoy your stay in Seychelles. Enjoy your show. Wilson, merci pour donner l'opportunité pour enjoy un artiste international. All the best pour l'année 2023, of course. And to you, Ruga, all the best. Thank you so much. It was an honor being with you on the platform, and hopefully we will see the growth of your career. All the best for 2023, my brother. Amen. Thank you so for much. the album as well, we wish you good luck. Thank you so much. Et promettons aujourd'hui, nous pourrons rencontrer nouveau chairman pour Seychelles Karting Association. Pas nouveau, un fille qui depuis zen. Nous vous dites petit, in là de Salemon, ensemble la famille entière là. Mesdames et messieurs, un grand plaisir aujourd'hui pour matin pour introduire avec L.Rene-Cosgrow. Bonjour Lisa. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Un plaisir pour avec aujourd'hui bon matin. Et Lisa, nous comptons avec ça ici, nous vitement. Dites café, de l'eau, Lisa. Comment est Lisa? Comment sont la journée? Quelle est Lisa? Comment sont la journée? Normalement, il commence à 4h30. Ah bon? Yeah. Bien bon, hein? Un verre de l'eau. Après, un tasse café. Dis-le, d'ici? Dis-le, pas d'ici. Pas d'ici. Non. Né grandi, Lisa? Pardon? Né grandi? Né grandi Beauvalon. Oui.
l'école Beauvalon jusqu'à S4. OK. Après, moi, j'ai fait 10 jours en NYS. Ah, yo, OK. Après, moi, j'ai terminé mon le secondaire independent school. Oui, Après, j'ai polytechnique, oui. A-levels. Après, 3 ans à l'université. Et qui les a fait son formation là-dedans, le côté l'académique? Mathématiques. Oh, mais non, mais franchement, ou quand on a les numéros, ben, Oui. ah bon? Facile. OK. Ou aller facile? Oui. Et challenge ça? Oui. On a des basis où un petit monde qui roule les numéros pour soi avec dans la zone? Numéro, patterns, analyzing, quoi qui Oui. peut arriver là. Et quelque chose qui tout dans moi la série moi Oui. moi identifier du monde pas de numéro loto. Ah. So moi mon loto moi connais Saint-El. ça a été. So, pas pour connaître lesquels, comme si, pour connaître ça, dis-moi, vous avez ou contemplé dans Oui, le... c'est quelque chose qui pas dit pas rien mais on dit mon magazine numéro bien dans mon esprit. Ah, OK. All right, OK. Lisa, et l'autre mandat, on a réélecté. Oui. Samedi, ça, c'est moi pas trompé, non? Oui, samedi. Samedi, il y a un petit GM qui est arrivé, et voilà, quand tout le monde dit, mon vini. Et encore une fois, on gagne ça votre confidence pour venir chairperson for the Seychelles Karting Association. How is that for you? The re-election itself, eh? Oui. Comment est-ce senti-vous? In a way, mon feel mon fier Oui. qui toujours me met de confiance encore dans moi. Oui. Mais seulement, tous les ans, nous venons nous dire nous avons souhaité que New Blood, il vient, il run the sport. Et moi, Okay. quoi, un challenge que tous sport Oui. face right now. Oui, moi, j'ai une idée, moi, j'ai un plan, on sait entre nous causer, mais c'est moi, by having New Blood dans le karting qui take up the leadership Yeah. role, it brings more ideas, quelque chose qui fait nous pas imaginer. Oui. So, mon fier qui mon gars électé, mais c'est the challenge is how do we Move go from beyond there. Oui. qui tout on peut voir L.Rene-Cosgrow, David René, tout en même du monde qui peut lead sa sport. Okay. So the next challenge is that. Mais récemment, mon pour dire, personnellement, mon remarqué, il y en a un grand l'agrandissage dans sa quantité de monde qui a besoin de karting, là, ça. Oui. Hein, il y en a des jeunes enfants qui ont besoin. Oui. Pareil, on dit, peut-être pas nécessairement young blood on the board, Oui. but young blood in the game. Yes. Hein? Yeah. So last year, Nuchi welcomed 13 new drivers. Okay. As young as 8 years old. Okay. With Nutri graduate all 13 actually. To be fair, and sa cohort, il connaît how we feel. Nous avons talent. Oui. Nous avons beaucoup de new talents qui potentiellement can move the sport forward. Et nous avons qui by having them covered by media in générer un autre niveau l'intérêt dans le sport. Et right now, nous avons 23 qui peuvent espérer pour join. Okay. So, nous voyons still on l'intérêt dans le sport. No matter how small we are, nous disons still envie de faire karting. L'intérêt entre filles et garçons, Lisa, ou being a girl qui est bon premier pour entrer de sa sport, et là, aujourd'hui, comment est-ce que vous satisfait? Est-ce qu'il y a besoin de progrès? What are your thoughts on this? On pas satisfait. Ah, non. Non. OK. L'intérêt still mostly the boys. OK. Nous avons very few girls qui take up the challenge. We had one last year. I think we have 3 on the list this year. Oui. So it is an improvement, but we need to do better. Peut-être quoi qu'on peut imaginer ou comment est femme et aussi quoi qu'on peut mettre dans un plan pour ça l'en est peut-être pour adhérer sa situation. Okay, I think l'état nous gagne ça 3 filles fully racing. Oui. Nous pourrions former nos women's class. Okay. Because since COVID, nous pas really run sa class. But we want to maybe have a plan, a media plan, Oui. how we focus more on how racing is not about being a guy Yeah. or a lady. It's about, well, it's with a helmet on and you're becoming a driver. Yeah. Ako makuha tout na perception ki motorsport is for boys. Yeah. Or, you know, but it's not. No, to the helmet, who knows what I am, right? So we have to break this taboo.
So there has to be a plan where we have a media campaign of breaking that taboo. I don't think in a year we can do it, but I think by consistently running that program, il y a a way of doing it. Mon connaît dans les passés tout le temps, on a beaucoup de défis qui l'association peut deal avec. Peut-être ça l'en est, est-ce qu'il y en a quotidiennement on a des défis qui peut gagner challenge avec et après on va bouger un petit peu les success stories aussi, hein? All right. Oui, beaucoup challenges. Nos biggest challenge right now is the new track. Okay. Qui initially new track can build, I think it was the year 2000, and since we've patched it up once, so the degradation of the tarmac right now it's bad. Okay. And we need a full resurfacing of the track. We need barriers, safety barriers. Because finalement, qui aime n'importe l'association is to get the international recognition. Yes. And to get there, you have to have a minimum standard of your facility itself. But right now, we cannot go anywhere beyond Seychelles. Oui. Because nous n'avons pas mis de criteria qui pour provide nous sa recognition. Il y a certain minimum facilities qui nous besoin. We need security of the track. Okay. Right now, nous n'avons pas aucun fencing. So sometimes during our race, people are crossing the track. And it's very dangerous. And so that's one. The track itself. Barriers. Oui. Right now, nous n'avons pas command barrier. Oui. Sadly, we've had to mettre du sable avec la terre là-dedans. Oui. For public health reasons. Okay. Pas grand moustique qui viennent qui mettent de l'eau. Oui. But these are, si I came in like they would never even think of us, of affiliation. So, but all of these cost a lot of money. And we're talking millions and millions of rupees. Basically, we have to have a way of finding how do we get there. Yeah. Some of the plans, some of the things we've initiated is regional collaboration. So we're looking into a regional partner who actually started to talk to us. Oui. So we see how can we get some technical support there. But I think with the NSC, and now that they have a new CEO, and the Ministry of Sports, how can we generate some focus on karting and get us to a level where we would be proud to have a facility in Seychelles being recognized internationally. Nous causons nos challenges, success stories. Il besoin on a, Lisa. Beaucoup nous voient ben zen, puis montent le podium, feeling very proud of themselves, de l'accomplissement de sa sport. Un petit peu là, de sa d'étoile en est qui on l'a auparavant. So, biggest success story last year, Paimandi, was the graduation of 13 young kids. Oui. Qui, to be fair, Paimandi, they came, they were talented, and we are very proud of what they've achieved within last year. And we hope for that to continue. So that was one of the biggest success stories of 2022 for us. Oui. Finally, last year we set up an office for us. So we didn't actually have any office space. We carry everything around, no mobile. J'ai dit ça même, mobile services. Exactly. Oui. So that just nous besoin de mettre en note pour nous move in. So that was a big success for us. And I think in terms of the committee ourselves, with the new registration act qui peut venir en place, where it limit quantité de temps qui executive committee can stand. Okay. We've started the process of succession planning. So that will continue with this new committee. So I think these are the successes we can be proud of because we want karting to be there beyond us. Yeah. Mon content quand tu dis on vit karting beyond us now. Est-ce que mon connaît malgré tous les défis financiers, est-ce qu'il y en a l'aspiration pour peut-être par exemple dire ou des applications de coordination avec les autres endroits régionaux, une compétition internationale pour peut-être pas nécessairement arriver celle, mais peut-être autres bouger pour participer là-dedans. Est-ce que je peux? Yeah, I think le temps nous voir sa cohorte zen qui nous graduate last year and the talent qui vient avec. I think what
we've had in our mind, and nous Dave nous talk about it, is that for us and everybody who's here before, Nunu path is already written. This is where we will end our career of sorts. Okay. But I think we have to think that the cohort last year, they're on a different path. Yeah. Right? And yes, we do want them to go overseas. Right? We can't bring them. If we can't bring it here, how do we get them there? Yeah. So that's why we say, let's not think too big. Okay. Let's not think we can get to Europe right now. Let's think how we get to our neighbors right now. Okay. So they are, I think their path is already diverged from our own. Yeah. And this is the plan that now the committee has, we're doing the succession planning for the association to be alive. Now let's set the path for all future generations to come. Est-ce qu'il y a un potentiel pour mettre une médaille CCL, Lisa, avec ou bon driver qui ont un lancé moment? Mo croyant na potentiel. Okay. We have to be, let's say, right now nous tous nous amateurs. Okay. All right? C'est maintenant nous qui really take this sport serious. And you can tell the kids qui they live and breathe motorsport. Oui. Il y a parents qui disent comment ils viennent après l'école, c'est tout peut causer. But you just have to build the mindset, discipline, à cause de sport, il a besoin de discipline, il a besoin d'un high level of fitness. So they are there, nous besoin put them on a program and get them to that next level. Nothing comes easy, nothing comes quick, but c'est by perseverance, I think. Yeah, definitely Sicilian a chance. Il y en a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que peut-être nous pouvons un nouveau track, peut-être malgré qu'ils n'ont pas l'endroit, mais c'est un réarrangement track à cause de driver fini comme ça track by after so many years, mon cas vraiment lisé de rail, mon petit cat, mon président aussi, il y a probablement un bon contrôle qui souffre, mon les yeux casse ou vis à volant, on finit qu'on est quand il peut venir dans l'horizon. Est-ce qu'il peut-être malgré qu'il n'a pas un nouveau endroit pour nous faire sa nouveau track, mais réarrange sa vieille track, faire un petit peu plus exciting et quelque chose de nouveau? Oui. Actually, dans nos original plan, qui nous extend the track in 2016, there was a further extension qui tinga plan. Okay. Basically, it all comes down to money. Yes. So, Paiwanji, first and foremost, we need the track resurfaced. Oui. Just to be able to get it to be safe to drive on, and then make the racing fun instead of painful. Okay. Because it can be painful sometimes. It can be painful? Yeah. Because with the track, it degrade right now, we're having bumps. Ah, okay. So the carts are very low, so there is some jumping around can happen through the corners. But the layout is there, and there is space, the new complex around Palais des Sports for us to grow the track and make it a new challenge, like you said, for all of us who's been racing on that track for the last 20 years. Il y a une conversation que je fais avec Edimon récemment, mon content demande sa question, Edimon qui in the business, pas une opinion, in the business, but in the field itself. Il y a Edimon dit, on connaît à cause de l'association, de la fédération, pas un petit peu plus proactive, faire une fundraising activity pour draw a bit of funds, qui va aider peut-être pour les autres business. Chip in as well. What are your thoughts on that? Is it as easy as Paibanzi one of the OIV needs is fundraising, or is it a whole different story when you are on the inside? It is a whole different story. Okay. The biggest fundraising I'd say activity for new karting is new arrive and drive, where somebody can come and rent a kart, you know, drive it around for let's say 15 minutes. Yeah. On the flip side, it's the same kart qui peut servir pour race. Okay. So in case something happens with the wear and tear, it's still additional cost. So you're generating that money, but you have to replace it. But there is also the cost of the wear and tear of the cart. So this is a dilemma that we are dealing with. Like, we know this is money generating. It's a commercial aspect of our sport. But how do we also maintain it as a sport? Yeah. So there is that dilemma that we are dealing with. There's a lot of demand for the arrive and drive. I mean, Momo probably get a call every week for a session. Seulement depuis COVID, we haven't ran it because obviously the protocols and the safety aspect. But we do want to relaunch it in 2023. But
as a committee, we have to come with an arrangement how that will work, recognizing that we are using the card to generate funds, but we are also using the card as a sport. So the cost implications and the return investment, basically. Bon, quand nous peut build relation régionalement avec les autres associations karting dans la région, peut-être ou non, on dit ou pas pour reconnaître par l'organisation internationale, fédération internationale, vu qu'ils ont pas le standard. Mais est-ce qu'il y en a peut-être un dialogue qui peut être fait pour dire, listen, nous là tout ça l'en est. Nous n'avons pas ça la raison pour nous arriver à ce standard, mais nous avons envie d'entrer dans ce standard pour nous capables de donner l'opportunité de bonnes zen. Est-ce qu'il y a un dialogue qui nous a fait, qui existence l'arrivée, est-ce qu'il peut être international pour considérer, peut-être donner un grant pour aider nous à rendre nos facilités pour faire nous arriver à ce standard international? Nous initions dialogue déjà avec NSC. Oui. Qui nous capable d'arranger quelque chose locally. Oui. Et seulement, not much has happened. Okay. Moi, crois que nos problèmes et the technical expertise que fois of NSC specific to our sport. Okay. No offense. Oui. Ben sport qui it's facile pour nous comprendre football mais c'est volleyball because we see it all the time. Yeah. Et beaucoup de monde qui fait travail de NSC has been part of those sports and they relate to it. Ils it. n'ont pas nécessairement relate avec un sport qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas jamais pratiqué. Yes. Okay. And the technical regulations qui viennent avec. So sometimes if they demand quelque chose, but they can suggest an alternative, but it doesn't work. Okay. So how do we break that barrier with NSC? They come down to our level and understand us. To understand that this is what we need. Comme c'est quelque chose que we can't compromise. Okay. And how do we make them understand that? Beyond that, we hope that with the new minister we can have a dialogue. How can we better the sport? How can we bring it regionally? Oui. So we're hoping for a dialogue in that sense. Same other dialogue with NSC has started. It started a long time ago. Oui. It started a few years ago when we wanted to first install a fence. The safety aspect of the they cross the track whilst we race. It's not a danger for us driving, but for the person who's crossing the track. Oui. So it's just breaking that barrier. How do they come and understand us more, sit down with us, and help us make that plan? Because we all know the karting, what we need and where we want to be. But pas nécessairement nous connaît how to get there. Okay. So we need that help, we need that support. Et Lisa, beaucoup de monde dit, mais ça karting est sport, il y en a beaucoup qui viennent avec. Excusez-moi pour servir sa référence. C'est pas un petit monde qui est dans la zone qui est capable de pratiquer sa sport. Ou perception, Lisa, un petit peu clarité, l'éclairage dans tout ça là. Est-ce qu'il y a vrai sport qui sait? Est-ce qu'il y a vrai sport pour des monde qui financièrement capable? Ou point de vue là, Lisa, un petit peu l'éclairage pour des monde qui peut nous matin? Franchement, il y a sport qui sait. Oui. Mais seulement, nous stricti qui the idea of setting up karting Cecil et qui pense is how do we make it accessible to everyone? Oui. Right now, the association is subsidize the operations. Okay? So, no cost is simple. To provide the cards. Okay. Or you can buy your own. That's when it becomes expensive by having your own card. The SKA provides you with a card from the onset of you joining the sport. Okay? All we ask you is for a membership fee, which is an annual membership fee of 500 rupees later who join. And every time you come and race, it's 175 rupees. Okay? Ça pour entrer dans la compétition, pour participer. Ou race day. Now, during a race day, you peut acheter fuel, you peut servir sa carte, il peut dommager, tire peut wear. And so there's all the usage of the card. At the end of the year,
I mean, if you get new financial accounts, you pay subsidize the operations massively. Okay. And that's just to be able to get anyone who wants to come and join motorsport in a safe and friendly atmosphere can do so. Est-ce que peut-être il y en a la compagnie qui n'a approché pour parler avec autres pour dire OK listen, moi connais il y a beaucoup bon gros noms qui associés avec bon motor racing, avec Formula 1, il y en a parmi qui existait ici c'est elle qui est là. Est-ce que peut-être il y en a les temps qu'on les a tenté pour aller pour dire knock knock knock, nous petit mais nous sommes contents un petit sponsorship, un petit qui moyen ça ben entretien avec ben la compagnie qui opère de sponsorship, est-ce qui est positif, est-ce qui est désappointé, MC Pelo là. A bit of both, I can say, mixed. All right. For the last 2 years, we've had the support of CST Trading, qui the representative of Liqui Moly. Okay. Oui. So Liqui Moly is for the motorsport overseas. Oui. So we already have that interaction can start from 2 years ago. One of our loyal sponsors, PMC Auto, regularly we get a little something from them, which is always helpful. In terms of the other big boys, I can say, il y a peu désappointant. Okay. Seulement, moi pas qu'à dire blâme les autres, moi besoin put the blame on us for as well not putting the effort to approach them maybe in a proper way to see what we can do together. Oui. And like I said, we are small, we are all volunteers, and then you get overwhelmed with the running rather than thinking outside the box. Bon, à cause aussi on la vie travail ou carrière. Travail, famille, karting. And sometimes within the karting committee, you know, you are handling other people's responsibility because those are also committed. Yeah. So it gets, I think you get lost in running the day-to-day and not thinking of what do I need to do, where I have to go. But yes, I mean, this is a call for help for karting, for everybody who can help us. I mean, overseas, the big boys who are here, you know who you are. Yes, You watch Formula 1, you watch MotoGP. Il y a beaucoup de fans. See them. Exactly. Comme si pas nécessairement peut-être ou venir pour participer, but if you love motorsport, if you are a fan of Formula 1, come help. Sponsor. Exactly. You know, help a hand in hand and you get to sit and watch the kids have fun. Exactly. And the most of our members are youngsters and youth. Oui. So only a few of us are the old boys and girls. But veterans. Oui. But we do it for the kids. Yes. We don't do it. I no longer do it for me or Dave or this and that. We've been there forever. I know we're done. We just do it because we love it. For the challenge. Exactly. C'est bon, let's be frank, Lisa, hein? Quand même, nous pouvons dire, nous dans vétérans, on peut dire, in inverted commas. But you still get the thrill, les oasis derrière, ça volant. Come on. Là, you go back to 16 years old, Lisa, 15 years old, Lisa, là. Exactly. Yeah? You never age when you're in that It keeps you helmet. young. Exactly. Mais là, tout un autre mois ben l'été. Mais là depuis novembre, nous pas encore race. I miss the smell of fuel. Ah là là. I know, right? Because somebody said you're addicted to that fuel. I'm like, I might be. Lisa, c'est un plaisir pour avec aujourd'hui bon matin. Any last words vous envie share and with the big boys qui écoutent nous aujourd'hui bon matin, they avec urban members of the Karting Association and potentially future members of Karting. I just want to say, Putuban Mom, thank you for all your support, for putting us here for another 2 years. We're very grateful. To the committee, we have a lot of work ahead of us. We have a dream, and I think we need to start working very hard to achieve it. Any tournaments very qui nous pour faire big tournaments salonné, non? Peut-être? Normally, we go through our championship, and then we do a mid-season and a super final. So that's typically our season for now. All right. So yeah, and like I said, we need help. We need the government's help. We need private partnership help. So please get in contact with us. We do it for the kids. Yes. Let's see our kids racing out there. And why not one day produce a Formula 1 driver?
why not? Why Anything is not? possible. Exactly. Anything is possible. Lisa, c'est plaisir pour avec vous aujourd'hui bon matin. Thank you. All the best to the Seychelles Karting Association. Et pour ou qui peut écouter nous aujourd'hui, if you are one of the big boys par Elisa dit, please lend a helping hand. It's for the kids. It's for the future of Seychelles Karting. They've been here for so long, Yes. and they deserve your help. On this note, nous prenons un petit pause. Et